A hearty welcome to our correspondent, Sir M.G. Srinivasan, sir. A pleasant morning, students, spectators. Your attention, please. Today also we are going to have a question answer session. So during the question answer session, the students are instructed to maintain silence. மாணவர்கள் கவனத்திற்கு கொஷின் ஆன்சர் செஷன் நடக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஷின் கேட்கும்போது மற்றவங்கெல்லாம் பேசுகிறீங்க, அது கொஞ்சம் பேசாமல் பார்த்துக்கோங்க. வாட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் அதை கொஞ்சம் காதில் கவனமாக வாங்குங்க. அண்ட் தென் என்ன பதில் கொடுக்குறாங்க ஸ்பீக்கர்ஸ் அதையும் வாங்குங்க, காதில் வாங்கிக்கோங்க. அப்போ காதுக்கு தான் யூ ஹாவ் டு கிவ் ஒர்க், நாட் யுவர் டங்ஸ், லிப்ஸ். ஓகேவா? உங்களோட காதுக்கு தான் நீங்கள் வேலை கொடுக்கணுமே ஒழிஞ்சு வாய்க்கு வேலை கொடுக்கக்கூடாது டியூரிங் த கொஷின் ஆன்சர் செஷன்.
Our warmest welcome to our Madam Chairperson and Managing Trustee, Srimati Sheila Balaji, ma'am. பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்களை இருகரம் கூப்பி மனம் மெய் மொழிகளால் நமஸ்காரம் செய்து போற்றுகின்றோம். போற்றுதலுக்கும் வழிபாட்டுக்கும் உரிய சுவாமிஜி அவர்களுடைய பொன்னார் திருவடிகளை வணங்கி மகிழ்கின்றோம். சுவாமி சாக்ஷாத்கிருதானந்த சரஸ்வதி ஜி அவர்களுடைய திருவடிகளை வணங்கி மகிழ்கின்றோம். மாணவர்கள் அமரலாம். ஓகே மேம். தம்பி கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் வரணுமா? 1 minute மேம் ப்ளீஸ். NSS பாய்ஸ் ப்ளீஸ். NSS பாய்ஸ் ப்ளீஸ். தேங்க்ஸ் பா. ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அன்பிற்கினிய முதலாம் ஆண்டு மாணவ செல்வங்களே, நம்முடைய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். இன்றைய தினம் இந்த 3ஆம் நாள் நிகழ்வு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நாள். தை அமாவாசை நன்னாள். அபிராமி பட்டருக்கு அபிராமி அன்னை தன்னுடைய இடது காதிலே இருக்கின்ற தோட்டை எடுத்து ஆகாய சிலை வீசுகின்ற பொழுது அது பௌர்ணமி முழு திங்களாய் மாறியது. நம்முடைய GR ஆடிட்டோரியத்தில் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமி சாக்ஷாத்கிருதானந்த சரஸ்வதி ஜி அவர்கள் இந்த அபிராமி அன்னையினுடைய பௌர்ணமி திங்களாய் முழு நிலவாய் நமக்கு காட்சியளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை மாணவர்கள் ஒரு பலத்த கரவொலி கொடுத்து அன்போடு இருகரம் கூப்பி மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் டாக்டர் ஹேமா மேடம் அவர்கள் சுவாமினி அவர்களை மேடைக்கு அழைத்து வருவார்கள். நமச்சிவாய வாழ்க. நம்முடைய சேர்பர்சன் மேடம் அவர்களையும் அன்போடு இருகரம் கூப்பி மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். நம்முடைய சேர்பர்சன் அவர்கள் சுவாமிஜியை வரவேற்று மகிழ்வார்கள். சுவாமிஜி அவர்களுக்கு சேர்பர்சன் மற்றும் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி ஸ்ரீமதி ஷீலா பாலாஜி மேடம் அவர்கள் சிறப்பு செய்கின்றார்கள். தேங்க்யூ மேம். மேடம் அவர்கள் வரவேற்று மகிழ்வார்கள். Shri Swami Sakshatkrtananda Saraswati ji, Swamiji's disciples who are here, Swaminis and Swamijis, and all our guests who have come all the way to listen and participate in this annual convention, and my dear students and staff, of course, all the staff who have been tirelessly working to make this a success. Today is, as our professor said, is an important day because after Swamiji's talks, which we've been having for
for 12 years, till 2015, when Pujya Swamiji used to come year after year and address all our students. We have had a small kind of a gap, and now again we hope with Swamiji's grace that we will have Swami Sakshatkrtananda ji to come and talk to you and share his wisdom and give his blessings to all of you. Because without blessings of a guru, nothing is possible. But everything is possible with the grace of the guru. And I felt also, maybe you have heard of Swamiji, or you have heard of him, but you don't know what he is, where is he from. Adallam ungalku theriyano illaya. Swamiji Swamijiyoda very senior disciple from the year 1984, and is now been with Swamiji. Then he's been teaching and continuously from then onwards. And Ippo he is the chief acharya and chairperson of Gangadhareshwar Trust, as well as that is Swamiji's ashram, Dayananda Ashram, Rishikesh. That is where Swamijiyoda samadhi irukku. Namma avaroda utpatti sthanam, that is our janma bhumi. So renduthiliyum or connection irka illaya? Or person or birthplace and his samadhi place, both together are connected today. So it is a confluence of sorts, and I really take this, it's a great honor for us. I consider it a great honor. I request you all to listen to Swamiji, take down your notes, if you because I asked you to bring a notebook and pen with you, take down notes and feel free to ask. தமிழ்ல கேட்கலாம், இங்கிலீஷில் கேட்கலாம், எந்த பாஷை உங்களுக்கு தெரியுமோ அதில் கேளுங்க. And Swami, don't get embarrassed or shy. There's nothing to feel shy about, because asking for knowledge is the best thing any human being can do. Okay? So take this opportunity and make the best of it. We at today's program, because there is suddenly a new program which has come. Today they are inaugurating our Swamiji's photograph in the school that he studied. Swamiji endha school la padichar theriyuma ellarkum? Nama Swamiji endha school la padichar? Yes, Mami, I know. But students ku theriyada Swamiji indha oorla porandar theriyuma? Nama Swamiji adu kuda theriyaliye. Pooja Swamiji enga porandar? Manjakudi. So, இங்க எங்க படிச்சிருப்பாரோனோ, ஸ்கூலுக்கு போயிருப்பார் இல்லையா? எந்த ஸ்கூலுக்கு போனார்? ஓஹை, இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். அங்கே தான் எஸ்எஸ்எல்சி, அந்த காலத்தில் எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் படிச்சிருக்கார். இப்போ அந்த ஸ்கூலில் they want to what shall I say, get the blessings of Pujya Swamiji. So they're opening, inaugurating Swamiji's photograph or big picture in the wall. So we are going there, inauguration, we come back at 11:30 or 11:40 and we'll resume another hour of session. Okay? 12:30 order, we will have question answers. This is how today it will be, but tomorrow it will go back to the normal format. So again, a warm welcome to you, Swamiji, and thank you so much for sparing your time despite your schedules and so much of teaching, that you could find time to be with us and bless our students. Thank you. Namaste. दयाकरं दयाकारं दान्तं धर्मप्रवर्तकं प्रणमामि दयानन्दं
Paramparam. I thank Sheila ji for inviting for this function. I feel blessed. She was telling that the students of our institution do not have exposure to Pujya Swamiji's vision. The vision is the backbone of our culture. The students of the college, those who are sitting in the front, please bear with me. I can address only one age group at a time. I am going to cover 4 topics today. One is how to accomplish success, especially in the light of the student's life. The second topic I will cover is the free will that a human being is endowed with, and certain facts about the free will. Then we will see the values, the Samanya Dharma that one has to imbibe, assimilate. And finally, the moral structure that's a basis for our life, basis for our progress. We all seek success in life. Are you interested in success or failure? If I ask you, are you interested in success or failure? Success. Nobody is interested in failure. Why do you want success in life? Success in pursuits. Why I want success? Why I want success? To be happy. Ultimately it is to be happy. When I succeed, I am happy. Therefore, success I want in life. The success is for being happy. Now we have to know how to accomplish success. Any success first depends upon prayatnam. Success depends upon prayatnam. Prayatnam is, in Tamil we say muyarchi. Efforts we call. Muyarchi, prayatnam or efforts. Muyarchi thiruvinai akkum. You have heard muyarchi thiruvinai akkum. Without muyarchi, we can't accomplish anything in life. There are simple Sanskrit slokas, very beautiful slokas, which you all can by heart and assimilate the meaning, not simply repeat, assimilate the meaning.
In Sanskrit, Mugerchi also is called Udyama. Udyama means Mugerchi, Prayatnam. Udyamena hi siddhyanti na karyani manorataihi nahi suptasya simhasya pravishanti mukhe mrigaha. Udyamena hi siddhyanti karyani udyamena hi siddhyanti. You can accomplish things only by efforts, by action. Udyamena. Na manorataihi. You want to accomplish something and relax on an easy chair and keep thinking about it, projecting on that. Manorataihi. Simply building castles in the mind, you can't accomplish anything. You have to get up and act. We all know the line, Singam. Singam irukka kaatukku Raja. Very powerful, almighty animal. All animals are afraid of Simha. And Simha sits there with open mouth. He expects all animals to enter the mouth. Will it happen? Nahi suptasya simhasya mukhe mrigaha pravishanti. No animal will enter the mouth of lion. If lion wants food, it has to get up, go for hunting. Udyama, effort, muyarchi is the first factor for any success. Simply sitting, we can't accomplish anything. I will pray. I'm not sitting, I will pray and accomplish things. Without action, without effort, prayer also will not be fruitful. Udyoginam purushasimham upaiti lakshmihi. These are all beautiful shlokas. Lakshmi, the goddess of wealth, resources. Lakshmihi udyoginam purushasimham upaiti. Lakshmi comes to a person who is purushasimham upaiti. Who is he? Udyoginam, one who puts forth effort, one who is hard-working. Such person alone, Lakshmihi upaiti. Daivena deyamiti kapurusha vadanti. Weak people, whatever is due to me according to vidhi will happen. I will sit quiet, whatever vidhi has to bring, let it bring. Devena deyamiti kapurushaha vadanti. Those who are lazy, those who are weak, those who are slothful, they say, Daivena deyam. Oh, one has to Daivam nihatya. Giving up this theory of fate. This is a theory of fate. Without effort, simply praying, simply sitting, doesn't work. Therefore, Daivam nihatya
one puts forth effort. That's why effort is important. First thing is effort. Then one has to make use of the opportunities that come in life. One is effort, then all the opportunities that come in our life, we have to make use of it. Opportunities, how many times it comes? Opportunities, how many times it comes? A person heard a knock at the door. Somebody was inside. He asked, who is it? There was second knock. The person asked, who is it? Voice came, it is opportunity. The person inside said, you are not opportunity. You know why? Opportunity does not come second time. The knock was second knock, therefore it is not opportunity. We have to know to make use of opportunities that come in your life. This is an opportunity that you have got. All these teachings that you are going to get is an opportunity. You have to make full use of this opportunity. You should not take it as another lecture and go. You have to imbibe whatever teachings you get in these sessions. Assimilate them, apply them. Then success is yours. Therefore, there is a beautiful verse in Sanskrit which Pujya Swamiji used to teach to all the students to point out where efforts alone is not enough. Udyama, prayatna alone is not enough. You require Daivam also. Daivam here means not fate. Daivam means here grace of Ishvara is also necessary. Prayer also is necessary. In the prayer, we have got few more factors are there. We should know that. Along with these factors, prayer and effort will give you success. Some of you might have heard that. Udyamam sahasam dhairyam buddhish shaktif parakramah shadete yatra vartante tatra devo sahayakrit. All of you can repeat. Udyamam sahasam dhairyam buddhish shaktif parakramah shadete yatra vartante tatra devo sahayakrit. Shadu means 6. These 6 factors are there where? Yatra vartante. These 6 factors are there where? There your prayer will be successful. Bhagavan will help you there. When all these 6 factors are taken into account, then Bhagavan will make it successful. Your prayers and the grace which is the result of prayers make it successful. Udyamam. Udyamam we saw effort. That is a basic thing. Udyamam. Few factors
you have to take into account in udyamam, effort. It should be appropriate effort. Effort should be appropriate effort. Right effort. Appropriate effort. You want to pass in the examination. What is the appropriate effort? Not Sirasasanam, not eating. What is appropriate effort? Study. Effort should be appropriate, directed towards accomplishing the sadhya, the target. Effort should be appropriate. Effort also should be adequate. Adequate means effort should be there until you accomplish the result. Adequate effort. And also, effort should be consistent effort. Make an effort today, and next 1 week you don't do anything. Afterwards, you again make an effort. It doesn't work. You should be consistent. Day after day, you have to make effort. Effort should be appropriate, adequate, and consistent. For this, you should have a goal. For this, you should have a goal. What you want to accomplish should be very clear. You should set a target, you should set a goal. The goal should be something more, little more than what you can accomplish. Goal should be something little more than what you can accomplish. You want to develop biceps. Every day you lift 2 glass full of waters. Do you require practice for that? Lifting 2 glasses of waters. It should be a weight that is little more than what you can lift. That is how you develop weightlifting. Your goal should be little higher than what you can accomplish. You can have long-term goal. You can have short-term goals. Both are necessary. Long-term goal and short-term goals. First, you have to fix your goal, what you accomplish. For all of you, it is not difficult because you are all students. You don't have a big difficulty in setting the goal. Set the goal first and then work towards accomplishing the goal. This is udyamam. Then you should have sahasam. Sahasam means not tunichal. Sahasam means enthusiasm. You should have enthusiasm to accomplish the goal. You should have the enterprise to accomplish the goal. Should not be கடனுக்கேண்டு படிக்கிறது. I have to read, I have to read the examination, I have to pass. This kind of attitude I have to கடனுக்கேண்டு படிக்கிறது. கடனுக்கேண்டு படிக்கிறதெல்லாம் கூடாது. You should have enthusiasm to study, an enterprising mind to study.
You have to have this enthusiasm to accomplish the goal. Mind should not have this pajama attitude. You know what is pajama? You do all this pressing, wash the pajama, press it and wear it. After some time, what do you find? It is dola dola, loose. Mind should not be loose like that. Mind should be always firm in the goal, should be enthused to achieve the goal. Sahasam, always maintaining the spirit of accomplishing the goal. Udyamam sahasam. The next quality is dhairyam. Dhairyam means the capacity to overcome fears. Sometimes you are struck with fear because the goal is very big. Therefore, your enthusiasm dampens. Suppose the book you want to read is voluminous. Looking at the book, what happens? The volume frightens. Volume frightens. How to overcome the fear of volume? You choose, every day you choose a few pages. Today's goal is 10 pages. Next day, today's page is 10 pages. Like this, you keep smaller goals, and as you keep finishing, one day you find the book is completed. So you have to divide the bigger goal into smaller goals. Every day you have got only 5 pages, 10 pages. Thereby you find yourself completing the book. Therefore, this dhairyam, the capacity to overcome fear, is accomplished by dividing the goal. Dhairyam. Buddhihi. Buddhihi means wisdom. Having set the goal, you can't attack it. Like you attack a masala dosa. You can't attack. You have to plan. You have to know how to handle the situation. You have to plan. Execute properly. Everything I plan. How to go about the goal. Intelligently planning to accomplish the goal. Shaktihi. Shaktihi means seeking external help. If I lack something, I seek external help. If I am weak in a given subject, I seek outside help. Wherever it is available, I go there and get it. Whoever is capable of helping me, I go to him, her and get it. Therefore, Shakti is seeking external help when I am lacking it. In this, an obstacle can be there. I may think, how can I go and ask him? How can I go and ask her? What they will think? If I go and ask what they will think, what they will think? They will think you do not know. That's a fact. Therefore, why should you not accept? I do not know, therefore I go and ask. What they will think.
Therefore, I have got this hesitation to go and ask. Whichever subject I am weak, I seek external help. Go and ask. So this attitude of what others will think is very, very big obstacle in our life. People marry because what others will think otherwise. Parents get the children married because what others will think otherwise. This thinking we have to rethink. Let them think whatever they want to think. I am not living for them. I am living for myself. Therefore, if I have to seek help, I seek help. We have to be moderate in that. What others think, sometimes we have to take into account. Extremes we should avoid. Buddhihi shaktihi parakramaha. Parakramaha is the capacity to face obstacles. Capacity to face obstacles in the pursuit. Every pursuit has got obstacles. Life is full of challenges. Without challenge, there is no life. Oh, we have to face obstacles. Then the readiness to face the obstacles is called parakramaha. I face it. I challenge the obstacles and overcome them. If these qualities are there, what are the qualities? Udyamam, sahasam, dhairyam, buddhihi, shaktihi, parakramaha. If all these things are there, tatra, you have to pray also. All these things are not enough. You have to pray also. We will see why we have to pray, we will see. You have to pray also. And that prayer will bring you the grace of Ishvara. Along with these 6 factors, the grace of Ishvara also is must. Tatra devaha sahayakrit bhavati. Ishvara helps you there. Simply praying, Bhagavan doesn't hear that. Your prayers, Bhagavan does not hear if it is not accompanied by all these factors. Therefore, prayer and Daivam, they go together. Like when I say prayer, effort, all these factors are included there. The 6-fold Udyama, Sahasa, that 6-fold effort with prayer makes you a successful person in your pursuit of knowledge, in your pursuit of study. Both are necessary. Yata, nice simple Sanskrit shloka is there. Yata ekena chakrena na ratasya gatir bhavet. Ekena chakrena. By one wheel, chariot cannot move. Ekena chakrena. Ratasya gatihi na bhavet. You require 2 wheels. Ishvara does not bless there. You require both. Purushakara means all these 6-fold qualities. And Daiva means prayer. Why should we pray
I have these 6 qualities, I will make effort, I will get the result. Why you are bringing in this prayer, Ishvara, Daivam, why? There are always hidden variables are there in any pursuit. Invisible obstacles are there in any pursuit. In the pursuit of your studies, all of you must have come across some obstacle or the other. The day previous to examination, something happens. You are not able to write the examination. Did you plan not to write the examination? You didn't plan not to write the examination. You are waiting to write the examination. Something happens. What is that something? Some invisible obstacles are there. Not only in this pursuit of study, in any pursuit, invisible obstacles are there. For prayer is important not only to accomplish success in the pursuit of studies, prayer is important in the accomplishment of anything else. Because there are 2 things. One is knowledge, another is power. Knowledge and power. Suppose I know the obstacle. I have the knowledge of the obstacle. Suppose I have the knowledge of the obstacle. For example, I know that an accident is going to happen today. When I go out, there's going to be an accident. If knowledge is there, I can avoid going. It is within my powers. I can avoid going to the street. I can avoid crossing the street. I can avoid flying. If I know in advance, accident is going to take place. But do we get the knowledge of things in advance? Knowledge is not there. I have the power to avoid because I can stop going out. I can stop flying. I can stop crossing the road. Knowledge is not there. Power is there within me to avoid, but knowledge is not there. Sometimes knowledge is there, power is not there. Knowledge is there, power is not there. An earthquake or a storm, they predict a storm. At this time, the wind is going to blow at this speed. You get the prediction. Knowledge is there. Can you ward off whatever damage it produces? You have to accept the damage. You can't stop. Knowledge is there, power is not there. Power is there, knowledge is not there. What does it prove? This proves I don't call all the shots in life. I don't call all the shots in life. There is something which is beyond my knowledge and power. There is something beyond my knowledge and power. We reckon that power. We reckon that knowledge.
in our life. A reality that has all knowledge, all power, which I don't have. I have knowledge, no power, power, no knowledge. There is a reality which has all knowledge, all power. I make a prayer because I am helpless. I am helpless in this situation. Everybody feels helpless in this situation. I need help. When I am helpless because of this very peculiar situation of this knowledge and power, I am in a helpless situation. I have to seek help. I don't sit quiet and suffer. I seek help. Where can you go to seek help? Because everybody else is like me. Everybody else is helpless like me. Therefore, I go to an altar which is capable of helping me. That altar is called Ishvara. We will talk about this later. There is an altar called Ishvara. Therefore, I seek help from Ishvara. And it is a prayer. I pray to Bhagavan. Whatever I want, I can ask. I pray to Bhagavan. This prayer is an action. You should understand this. This prayer is an action. It is mental action. A prayer is made in the mind or oral also. You can pray orally, you can pray mentally. These are all actions. And every action has a result. Every action has a result. Do you understand? Every action has a result. If you eat, what happens? Eating is an action. What result it has got? Hunger goes away. You walk distance, reach a place. Every action has a result. Prayer also is an action. Therefore, it has got what? Result. This result, it takes care of all the invisible obstacles in our pursuit. Prayer, being a mental action or oral action, as a result, which result takes care of wards off the obstacles in our pursuit. Therefore, when we pray, all these small obstacles are there in our pursuit, that is taken care of. One has to pray. When we pray, can you guarantee we will have the result? I make efforts, I pray. Will it promise, guarantee that I will succeed? The prayer also, depending upon the intensity of the prayer, the obstacles will be negated. The prayer should be intimate. Prayer should be intense. Should not be figurative. I say one sloka and then go. That's not the prayer. Prayer should be intimate, intense prayer. Otherwise, small obstacles will go, not bigger obstacles. One has to pray intensely, intimately, and
with total, applying the total free will. So in prayer, you exercise your total free will. Many cases, mind is not fully involved because it's all mechanical. We tend to become mechanical. We do things mechanically. But in prayer, you are there as a whole. In prayer, because there is no altar in front of you in the form of a live being. Therefore, you have to invoke your full free will in order to make a prayer. Suppose you are making a prayer to a Swami. Swami is sitting there in front. Easier to pray. But when you pray to Bhagavan in the altar, you don't have a live being there. You have to invoke that live being there. It's very difficult. Therefore, your total free will should be there. You are there totally. Making the prayer, you have to be there totally. Bhagavan is a reality for you. You should have a personal relationship with Bhagavan. Make a prayer. That prayer will be successful. Therefore, we have to make a prayer. In our tradition, we do this. Whatever we do, we make a prayer. You want to build a house, make a prayer. Bhumi puja, you make a prayer. Should not be a ritual, mechanical ritual. Everything becomes mechanical. It should be with understanding. Why I make the prayer, how the prayer works. You should be with total application. People begin writing books with a prayer because one has to complete the book. And the book that is completed should go to the people for whom it is intended. Therefore, they make a prayer. When we study also, we make a prayer. Do you all make a prayer before you begin your studies? Do you have any prayer? When you study, do you make a prayer? You have to have a prayer. Who is the goddess of knowledge? You have to make a prayer. Saraswati, namastubhyam, varade kamarupini, vidyarambham karishyami, bhavatu me sada. Every day you have to make this prayer. Before you begin, you have to make this prayer. In any undertaking, we do this. After the house is built, again when you enter, what do? Make a prayer. It's called Griha Pravesha. You make a prayer because our life should be beautiful in the new house. Well, we offer the product to Bhagavan and then pray and then enter. Because it is the grace of Bhagavan that the house is complete. Therefore, you offer the house to Bhagavan first. You make the Bhagavan enter the house first and then enter. You enter. Therefore, this prayer is an important factor in our life. It should be a routine in our life. We begin our activities, everyday's activities after prayers. And keep praying. Life is full of prayers. It's a prayerful life. I can put it this way. It should be a prayerful life.
It is a prayerful life. You are taking care of a lot of stress and strain. Where there is no prayer, lot of stress and strain is there. With all your efforts, make a prayer. Prayer works. Prayer works. We have to see how it works. Superficially, you may not see sometimes, but it works. Swamiji used to tell a story how prayer works. These two boys, they were walking. One is a believer in God, other doesn't believe. They were walking. A Ganesha temple comes on the way. One who believes in God, he goes inside the temple, prays to Lord, and comes out. As he was coming out, he was bitten by a scorpion. The other fellow, who did not care to look at the direction of the temple, he walks further, got a gold coin on the way. Got a gold coin on the way. What do you think now? Prayer works this way? The person who was bitten by scorpion, he was struggling with pain, lamenting. And that other fellow comes and further stings him. You went into the temple, what happened to you? I did not pray, see what I got. Elderly gentleman was walking that way. He saw what has happened. Then he took the details of their birth, date of birth, time of birth, place of birth. He took all the details. He is a great astrologer, an accomplished astrologer. He saw the horoscopes of both. Why it happened like this? The horoscope he saw. The one who was bitten by scorpion, he had Kala Sarpa Dosha. He would not have survived. The other person's horoscope, he saw he was to have a big treasure. Because this person went into the temple and prayed, he was saved from a cobra bite. Other person, because of his attitude, he got peanuts. Otherwise, would have become a big, wealthy person. This is how prayer works. Don't think prayer doesn't work superficially. Bigger calamities go away with smaller calamities if you pray. Therefore, prayer works. One has to make a prayer. Every day we have to pray. Ishvara should become a reality for us. We will talk about the topic of Ishvara and how the Ishvara should become reality. One should intimately relate with Ishvara.
then life will be a successful life. Successful means not becoming you rich and things like that. Successful means you are happy person, peaceful person. You accomplish whatever small things are there in life, you accomplish. And there are certain basic things we have to know in life. There is something called moral structure. A moral structure that is indispensable for economic progress, indispensable for individual progress. Moral structure we will see. And the values that we have to assimilate in our life. So both this we will see after we come back. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Thank you, Swami. அன்பில் சிறந்த மாணவ செல்வங்களே, பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியுடைய பொன்னார் திருவடிகளுக்கு நன்றி மலர்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மாணவர்கள் அமைதி காக்கவும். ஒரு சிறிய இடைவேளை பிறகு மீண்டும் நாம் 12:30 மீண்டும் அரங்கத்தில் 11:30 ஒரு ஸ்மால் பிரேக் இருக்குது. ப்ளீஸ் மெயின்டைன் சைலன்ஸ். மாணவர்கள் அமைதி காக்கவும் ப்ளீஸ்.
அது என்னோடது. ஏன் சார் நீங்க வேற நேரடி அன்பு மாணவர்களே, தேநீர் இடைவேளை முடித்துவிட்டு மீண்டும் 11:30க்கு அரங்கத்திற்குள் நீங்களாகவே வந்து அமர்ந்து விட வேண்டும். மாணவிகள் செல்லலாம். 11:30க்கு திரும்பவும் நீங்களாகவே அரங்கத்திற்குள் 11:30க்கு வந்துவிட வேண்டும். பேசிக்கொண்டு தான் எழுந்து செல்ல வேண்டுமா என்ன? பேசிக்கொண்டு தான் செல்ல வேண்டுமா? எழுந்து செல்லும்போது பேசிக்கொண்டு செல்லுகிற பழக்கம் வேண்டாம். அது எப்போதும் நமக்கு தொந்தரவு. மௌனமாக செல்லுங்கள். எழுந்து செல்லுகிற பொழுது பேசுகிற பழக்கம் வேண்டாம். அமைதியாகவே செல்லுங்கள். அதுதான் நமக்கு அழகு.
in our world, Jagat. That's why the world is not a good word. For the word that we use to indicate all that is here. They contain prayers, ritual prayers for various ends, and also the teaching of what is the truth about yourself, what is the truth of the world you confront, what is the truth of the cause of this world if there is one. Then finally it tells the jiva, the individual, Jagat, the world, and the cause thereof, Ishvara, all of them are one and the same. Big thing. It's an interesting equation. The world, what you call the world, Jagat, which includes your body also. Your world includes my body. And my world includes your body. Therefore, our world includes both the bodies, okay? Both the bodies are included in our world, Jagat. That's why the world is not a good word. For the word that we use to indicate all that is here, Jagat. The Jagat, we call it Jagat. That which is in time, that which is born in time, bound by time, disappears in time. That's called Jagat.
which includes my body. Your body, everybody's body. Body, when you say, senses are involved. Mind is involved. Prana is involved. All about you are involved. And everything. This Jagat, the world, is not separate from the Maker. The Maker is called Ishvara in Sanskrit. The equivalent is God. God is an abused word. It takes a God put up with all this abuse. Highly misunderstood person. The type of misunderstanding that is there about God, it will make any other small person crazy. He doesn't go crazy because he is God. There are some sane people that gives him some satisfaction. We come under the same people. Because we don't give him a location that can make anybody insane. We don't give him a location. We don't give him an email address. God at heaven.org. We don't say that. We don't say. We don't say he's formless, but he's a male. We don't say that. It's crazy it is. He's formless, but he has a location called heaven. We don't say that. Therefore, God is happy with us, really. Must be happy with us. I know he is happy with us. And he cannot be unhappy. Because we don't commit any of these mistakes. Therefore, the Jagat is not separate from Ishvara. So you don't need to believe anymore. I believe in God. That's that. I say all that is here is God. Who are you to believe? You don't have to believe. All that is here you see is God. That includes your body. You can only doubt, question how that is possible. That's very good. That's what you have to do. You can raise a question. You can't say, I believe it. See, all that is here you see is not a matter for belief. You don't believe in the existence of mosquitoes. You don't believe. They make their presence felt by you, okay? And therefore, it's not a matter for belief. It's a matter for understanding. That's why this Gurukulam is, because it's a matter for understanding. If it is a matter for belief, you don't require teaching. You don't require teaching. You require only preaching. And preach in a high decibel. So you have to preach. And then if somebody asks a question, you thumb the table.
Preaching. This is not evangelism. This is teaching, because all that is here is Ishvara, and who includes your body, mind, sense complex. Even though you say I am an individual, the total includes the individual. And you are someone who is conscious of it, who is aware of all that is here. Is that person separate from Ishvara? Or is the same? A lot of teaching is involved. It's an equation. Jiva is Ishvara. The individual, Jiva, is Ishvara. Jagat is already Ishvara. That Ishvara, who includes the entire Jagat, all that is here, is you. Are you tired after all the exercise, you know? Some of you are tired, yeah. Tomorrow will be better. Some days in the morning I will have 8:30 to 9:30. So that will be a little better. I can't say it's better. Sometimes, you know, whatever you missed in sleep in the night, you make it up in the class. So this is the... Therefore, it is good to put you on yoga first and then come 11:30. So it's advantageous. But of course, some people are tired. This is called Vedanta. This is the teaching. Vedanta, it is called because it is at the end of this body of knowledge called Vedas. They are called Vedanta. Yanta means end. The last chapter. The last chapter of the Vedas. That is the meaning of the word Vedanta. There is no other meaning. It contains this teaching. The teaching which equates you to the cause of this world. And you have to reconcile the differences. You are highly limited, physically limited. Any which way you look at yourself, you see yourself as a limited person. Limited in terms of knowledge, limited in terms of power, in terms of longevity, pervasiveness. Limited. If you are male, you are not female. If you are female, you are not male. Limited. If you are very rich, born to a rich man, if you are rich big, you don't know what is poverty. That's a limitation.
Yeah, and if you are born poor and then remain poor, and you don't know what it takes to be rich, and what is the experience of a rich man who doesn't think about the expenditure. He doesn't think twice. Whatever he wants to buy, he buys. That's an experience. It's entirely a different experience. You don't require to think twice. That is the experience of a rich man. And so the experience of a rich man, only rich man has. And he doesn't have the experience of the poor man, who has to think thrice. And still he cannot buy. Therefore, there is a limitation even in richness. And what rich? You can make the fellow poor in no time. Ask for a donation for a good cause, then he becomes poor. Yeah. It's so easy. To make somebody poor is the easiest thing in the world. You need not rob him, you need not take away money from him. You need not do anything. Just go with a good cause and ask for. And he says, I am convinced it's a good cause, and I wish that I could fund this. I'm sorry. That's not. Yeah. I don't have money to give. What riches? Therefore, limited all the way. This Ishvara is presented as the limitless, space-wise. Any way you look at it is limitless. So the limitless is equated to the limited. Bahut gadabod hai. It's a real challenge. That's why the teaching it is. It takes a teacher to make you see. This Vedanta teaching is what we call Upanishad. You must have heard the word Upanishad. It's a dialogue between a teacher and a student. Upanishad, whose subject matter is self-knowledge. Upanishad means self-knowledge. And we generally study Upanishad, and based upon Upanishad we have some other books like the Bhagavad Gita. And there are many other books unfolding the subject matter of the Upanishad and the Gita. Sometimes analytical, sometimes just presentation. This is the teaching. In history, there were a number of people in different generations who had received this knowledge and contributed.
with a reason. The reason is not to improve the knowledge, but to present it in a simpler form, in a nutshell, highlighting one particular aspect of this knowledge. Like this, we have different books authored by different people in different generations. In our own generation, there was this person who was known as Ramana Maharishi. Who wrote a couple of books, originally in Tamil. One book of 40 verses, Ulladu Narpadu. What is in 40 verses? And that was translated into Sanskrit by a great Sanskrit scholar. Then he wrote a few verses again, himself in Sanskrit he wrote, with his knowledge, whatever knowledge he had, and that was perhaps corrected by these people. You have a set of verses called Upadesha Saram, the essence of teaching. The essence of teaching, Upadesha Saram. Written in smallest meter available in Sanskrit language. Karturajnaya prapyate phalam karma kimparam karma tajjadam Karturajnaya prapyate phalam karma kimparam karma tajjadam kriti mahodadau padana karanam palama shashvatam gati nirodakam ishwararpitam nechaya kritam chitta shodakam mukti sadakam kaya vangmanaha karyamuttamam pujanam japas chintanam kramat jagata ishadhi yukta sevanam ashtamurti deva pujanam uttamastavad uchamandataha chittajam japa dhyanamuttamam. On these lines, there are about 30 verses. Now, we are going to look into a few verses of this, not all of them, just a few verses. If I have to take all of them, I must have all your time in the classes, So I want you to do yoga, and just 1 hour you spend time with me here, 1 hour. Thanks to Ramanand, okay? So you have this 1 hour. It's good to
good to see certain things. Generally, yoga classes should confine to yoga. You should not go beyond that. But when you come to this Gurukulam for yoga, you have this plus always. You have this plus. This one person said, we don't need this plus. This is a free coupon. Then I think you will need it, okay? Then it's okay. That's American culture. Free coupon. It starts with this verse. With pranayama. Ayamaha means discipline. Pranasya ayamaha, pranayamaha. Disciplined breathing. Discipline with reference to breathing. Puraka pranayama, rechaka pranayama. Puraka is, so breathing and filling the lungs. Puraka. Filling up with air. Inhaled air. That's called Puraka. Then Rechaka is throwing it out, exhaling. Kumbhaka pranayama is what is breathed in, retained, like water in a kumbha. Kumbha is a pot. In a pot, how do you hold water? So too the air is held in the lungs. Comfortably. As long as you feel comfortable. There is a certain proportion. Then you breathe out. Then again kumbhaka. It's called Bahik Kumbhaka. Same name you use. You don't breathe in immediately, you just keep it. As long as you can keep away from breathing. Then you breathe in. Otherwise, because he breathed is last, we have to say that. And therefore, so you breathe in, breathe out. This is called pranayama. And which is advocated by the people who are given to yoga. And there is a certain proportion. How long you should breathe in. Based upon that, you retain, you breathe out. So there is a proportion. There is another form of this exercise, which is more used in meditation, which is not pranayama, which is called
Prana Vikshanam. Prana Vikshanam. See, Vikshanam is seeing. Seeing your breathing. Means being aware of your breathing. Prana Vikshanam. That's what Ramana generally used to advocate. We start with that. You can repeat now. The verses are there. Vayurodhanal liyate manaha. Vayurodhanal liyate manaha. Jalapakshivat Rodha sadhanam. Chittavayavas chitkriyayuta. Shakayordvayi shakti mulaka. Laya vinashane ubhayarodhane. Laya gatam punar bhavati no mritam. Vayurodhanal liyate manaha. Jalapakshivat Rodha sadhanam. Manaha liyate. Liyate manaha. Liyate is the verb. First catch hold of the verb. In getting the meaning of a given verse, find out the verb. Liyate. What is the meaning? Resolves. It resolves. Liyate. When it is called layaha. Laya. An absorption. All right, what gets absorption? That which is generally subject to restlessness resolves into a state of absorption. Absorption means we can understand something that is generally restless. It gets absorption. Gains a state of absorption called layaha. Sleep also is called layaha. Sleep is laya. Time is called laya. Takka, takka, takka. Takka, takka, takka. Takka, 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 takka. So within the laya, and that's why people all love it. And the people love it. You can do this,
Why these collaborate? You can do this. So this is laya. Laya, takka, 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 takka. I mean, you go to sleep. This is how we start our lives. The rocking person always tells the same thing. It should be same. Same Shruti, same voice, and the same time, thala, called thala. Then the child goes to sleep. Then you say, oh, he has already slept. Then the child will wake up. But generally, it goes to sleep. It's called laya. Sleep is laya. The thalam is called laya. In modern music, rock music, they call it rock. Yeah, rock and sleep. Here, rock and roll. And that is why you are. Even in the plane flight, the two seats. Where I am sitting in this seat, and this person is sitting here, and he has these are two seats in the executive class. Two seats here, two seats there. So this person, night, so I want to pick up some sleep, and then this fellow, I thought he's also sleeping, but he has this earphone. So he is listening to some music. But he should listen to music and allow us to sleep. And he is, of course, not disturbing, but he is responding to the music. They know only one way to respond. What? This is how it is. Sitting in the plane, he was not doing like this. Then I thought, what is this fellow doing? Then I opened my eyes and then saw he is listening to music. You cannot listen to music without doing something. This is modern music. This is modern. Previously, they used to sit and listen to music. Sit and listen. But now, Mukesh, you have to sit and listen. At least doing some asanas you are listening. You can't do anything at that time. And so you sit and listen to music. But here, you stand and do something to music. Correct? That's laya. That laya, the laya predominant. And it does bring about an absorption. That's why it's popular. You can't blame because you don't need to know music. You don't need to know music. This rock, anybody can understand. Even there was a commercial, the cat food, chow chow. The chow chow cat food. The commercial was chow chow, chow chow, chow chow. You remember that? So I had seen this. Yeah. Chow chow, chow chow, chow chow. That was revealing to me.
That means the modern music, even cat can understand. So this... There is laya. Understand, this is called laya. You have to be repetitive. The same time, the same beats. And then if you keep repeating, then you get into laya. In Sanskrit, the beat is called laya. The pitch is called shruti. Shruti and laya. Notes are called swara. So these are the words. It is very, very relevant to know laya is the talam. The talam is laya. Because talam brings, that laya brings laya. Laya brings laya. Manaha liyate. The mind gets resolved. Manaha liyate. There are many ways to bring the mind to a state of absorption. Music is one of them. That's why people love it. And the laya predominant music. Laya predominant music means the talam, the time predominant music. That's the modern music. Then the notes predominant music. Melody predominant music. Laya is there and melody is there, raga. That brings about an absorption much deeper. So music brings about laya. Now, music brings about laya. Certain discipline brings about laya. With reference to breathing. What kind of discipline? In Kumbhaka Pranayama, while you are doing Kumbhaka, Antak Kumbhaka, when you retain your breath in your lungs and you don't breathe, at that time you don't think also. Correct? If you have a doubt, you try. You just retain your breath in your lungs, don't breathe out, and try to think something. You cannot. The only attempt is to breathe. That's all. That will be your attempt, to breathe. You can't think. So if you do Antah Kumbhaka, the mind resolves. The restlessness, which is the nature of the mind, oneself with reference to mind. Restless, and it has got its own, the mind has its own logic to think why it thinks whatever thinks now. There is no reason. We don't know the reason.
Suddenly you will think something. Some vague reason, something. But there is reason. And leave what is happening now, the mind goes somewhere. And it has got its own logic. Why it goes, there is logic, there is reason. To what it goes, that also there is reason. That people say there is no reason or rhyme. There is reason, there is rhyme also. Rhyme becomes the reason. And but the mind is subject to moving from one object to another. That's the nature of the mind. But Kumbhaka Pranayama can bring about a resolution of that kind of movement. There is Laya. This is one. But only at the time of Kumbhaka. So for quite a length of time, if you do Kumbhaka Pranayama, the mind will get some Laya. This author, this Ramana, advocated Prana Vikshanam. Watching your breathing. This is very rewarding experience and easy to do. You don't need a pranayama pandit to teach you. You know, when you want to practice Kumbhaka Pranayama, you have to have a pranayama teacher and who knows what it is all about. But this one, you don't require a teacher. You are capable of doing this without being taught. There is nothing to really teach. You have to only just to know. It's a piece of information. Information is not teaching. We are just giving you information. What is information? Vayurodhana liyate manaha. Vayoho rodhanat. Vikshanat ityartaha. It can stand for Kumbhaka Pranayama also. Therefore, Rodhana Shabda. Vayu Rodhanat, Vayoho Nirodhanat. Because of the discipline, Rodhanat. Rodhanat is this Panchami, oblated. Due to Rodhanam, Rodhanat. Due to Rodhana. What is due to Rodhana is what? Rodhana is discipline. Rodhana is Nirodhana. Yogas Chitta Vritti Nirodha. The Nirodha. Ni is the prefix, same meaning. Here the verse doesn't allow ni, otherwise you would have used ni. Rodhana has got the same meaning like Nirodhana. Vayoho Rodhanat, Vayu Rodhanat.
Vayu is air. Air is not outside air we are talking. Air you breathe in, it is called prana. You know. Once it goes to your body, that it's different. Now outside, it's called donut. Once you have taken inside, then it becomes a complex. Outside is just a donut of some calories. But once taken, it becomes a part of your self-identity. Think it over. So this is... Outside it is air, vayu. But once you breathe in, it's called prana. And someone gave this translation, vital air. I don't know how did they get this word, but it's okay. Vital air. So by being watchful, by watching one's own breathing, mind resolves. I'll give you just a simple reason. You are watching yourself. You are not watching anything else. You are just watching. You are watching an action which is involuntary. Whether you watch or you don't watch, it keeps going. Thank God it keeps going. If it is voluntary action, breathing is voluntary, just think of it. Voluntary, you have to consciously breathe in, consciously breathe out, consciously breathe in. The fellow is gone. Hey, what happened? I just forgot to breathe in. Forgot to breathe. So you forget to take the key out. The car, you get locked out. This forgetting we are capable of. But this one thing we can't afford to forget. That is why it is kept voluntary, involuntary. Correct? So you have an involuntary action which is connected to your life. That means connected to you. And when you watch your breathing, you have an occupation, all right, which doesn't imply thinking. A non-thinking occupation. But at the same time, you have an occupation. Occupation is watching just yourself, non-thinking yourself. So you become, you as a person with your thinking mind get into an absorption. The details we will see tomorrow, okay? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vachishte Om Shanti 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 Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu
Sagaviryan Karavavagai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavagayi. Om Shanti Shanti Shanti. Vayurodhana liyate managa Jalapakshivat rodasadhanam Chittavayavas Chitkriya-yuta Shakayordvayi Shakti-mulaka Laya-vinashane Ubhayarodhane Layagatam punar bhavatino mritam Pranabandhana lina manasam Ekachintana nashametyada Manaha liyate. The mind gains absorption. The mind resolves. It's called layaha, liyate. By Vayurodhanat, because of your discipline of Vayu. It includes this twofold discipline. One is Kumbhaka Pranayama. Ramana used to talk about that also. But his emphasis was one of Prana Vikshanam. In all his talks, etc., he talks about that. It's a good old technique, nothing new. Like pranayama is not, is Vedic, pranayama is Vedic. When you perform any ritual, even daily prayers, you cannot do the ritual without doing pranayama. Even today, they will do symbolic pranayama. And there is the time, how long you should breathe in, is decided by the mantra. There is a mantra. Om Bhu, Om Bhuvaha, Om Swaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Tapaha, Ogum Satyam, Om Tatsavidurvare Enyam,
Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat. Om bhuh, om bhuvaha, om suvaha, om janaha, om tapaha, ogum satyam, om tatsavidurore enyam, Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat. This long you have to breathe it. Therefore, we used to do om 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 om. We all used to do like that. We have to do this. As boys, we have to do this. We were brought up in this. So because that long way we cannot. And therefore we will quicken the chanting. So this is a Vedic, pranayama is Vedic. And also prana vikshanam is also Vedic. And therefore here, Vayu Rodhanat Manaha Liyate. By observing your prana, the breathing process, a normal breathing process, the mind resolves. What is the logic? The logic is simple. நைந்தாயினில் நைந்து நைந்து போகும் என் வாழ்வு நன்னிலை உனக்கினில் எனக்கும் தானே. அன்பிற்கினிய முதலாம் ஆண்டு மாணவ செல்வங்களே, நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் NSS ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் இன்னும் ஒரு சில மணித்துளிகளுக்குள் இந்த அரங்கத்திற்குள் வருகை தர இருக்கின்றார்கள். குடவாசலிலே சுவாமிஜி அவர்கள் படித்த ஓகை பள்ளியிலே சுவாமிஜியை போற்றுகின்ற நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அது நிறைவு பெற்றவுடன் இன்னும் சில நிமிடங்களில் இந்த அரங்கத்திற்குள் வருகை தருவார்கள். அன்பு மாணவர்களே, அந்த இடைப்பட்ட நேரத்திற்குள்ளதாக நம்முடைய முதல்வர் அவர்களுடைய ஆணையின்படி ஒரு சிறிய நிகழ்வை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்வதிலே கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். கேர்ள்ஸ், பாய்ஸ், இப்போ சிவகுமார் சார் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்ல போகிறேன். அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே காலாகாலத்தில் நடக்கும். பரவாயில்லையா? காலாகாலத்தில் நடக்க வேண்டிய கல்யாணம் மட்டும் இல்லை, காலாகாலத்தில் நடக்க வேண்டிய படிப்பு, வேலை வாய்ப்பு எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பாய்ஸ், கதையை கேட்பீங்களா? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதையாக இருக்கும். சிவகுமார் சார் பார்த்துங்க. நம்ம இன்னைக்கு காலையில் உங்களுக்கு சுருக்கமாக ஒரு விஷயம் சொன்னேன், அதை நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக கேட்பீங்கன்னு நம்பிக்கையில் தொடர்கின்றேன். இன்றைய தினம் இந்த தை அமாவாசை நன்னாள் திருக்கடையூரிலே அமிர்தகடேஸ்வரர் அபிராமி அன்னையினுடைய அற்புதமான ஆலயம் இருக்கிறது. இந்த நாளில் அந்த கதையை கேட்குறது பெரிய பாக்கியம். பெரிய புண்ணியம் செஞ்சிருந்தால் தான் அந்த கதையை கேட்க முடியும். புண்ணியம் செய்திருந்தால் தான் அந்த கதையை சொல்லுவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு களம், ஒரு மேடை, கேட்போர்கள் கிடைக்கும். அன்பு மாணவர்களே, அந்த திருக்கடையூரில் ஒரு அற்புதமான விஷயம் இருக்குது. இந்த தை அமாவாசை அன்று நடைபெற்ற அந்த நிகழ்வு, அங்கே அபிராமி பட்டர் என்று அற்புதமான ஒரு சிவாச்சாரியார் ஆதி சைவ சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் இருந்தார். அன்பு தம்பிகளே, இந்த அபிராமி பட்டர் யார் சார்? அவர் என்ன அப்படின்னா, அவர் சதா சர்வ காலமும் அந்த திருக்கடையூரில் இருக்கிற
அபிராமி அன்னையை பற்றி மட்டுமே எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டிருப்பவர். அன்பு தம்பிகளே, உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், எந்த அபிராமின்னு கேட்காதீங்க, ஆண்டவனுடைய சிவபெருமானுடைய அமிர்த கடேஸ்வருடைய பத்தினியான அபிராமி அண்ணியை எப்போ பார்த்தாலும் இதே தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பார். அபிராமி அபிராமின்னு சொல்லுவார். அதில் ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும். அந்த அபிராமி பட்டர் அந்த சிவாச்சாரியார் தெருவில் போகும்போது ஒரு சின்ன 4 வயசு குழந்தை வந்தால் அது காலில் விழுந்து அபிராமின்னு கும்பிடுவார். அதற்கு பின்னால் ஒரு பருவ மங்கை 18-20 வயசு இருக்கிற பருவ மங்கை வந்தாலும் அப்பொழுதும் அபிராமி என்று சொல்லி அந்த இளம் பெண்ணையும் காலை தொட்டு கும்பிடுவார். ஒரு 65-70 வயசு பெரிய மூதாட்டி வந்தாலும் அந்த அம்மாவுடைய பாதத்தையும் தொட்டு அபிராமி என்று கும்பிடுவார். இப்படி அதனாலே இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவருக்கு ஏதோ மனசில் மென்டல் மாதிரி ஆயிடுச்சு போல இருக்குது, பைத்தியம் பிடிச்சி பித்து பிடிச்சிட்டு, இது இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்படி சில பேர் கிளப்பி விட்டான். இந்த அவருக்கு ஏதோ அபிராமின்னு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருந்திருக்கு போல இருக்குது படிக்கும்போது, அதனால தான் அபிராமி அபிராமின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாருன்னு நிறைய பேர் அவரை பற்றி கதை கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான். அன்பு தம்பிகளே, இந்த கதையை கூர்ந்து கவனிங்க ப்ளீஸ். இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அபிராமி அபிராமி என்று அதே சிந்தனையோடு அந்த அபிராமி பட்டர் இருக்கிறார். ஒரு நாள் தஞ்சையை ஆண்ட மராட்டிய மன்னன் சரபோஜி மன்னன் இதே நாள் ஞாபகம் வச்சுங்க, தட் பர்டிகுலர் டே டுடே, தை அமாவாசை அன்னைக்கு பூம்புகாரில் கடலிலே குளிப்பதற்காக, பூம்புகாரிலே கடலில் குளிக்கும்போது மேலேருந்து ஏசி ஒரு ட்ராப்லெட் தலையில் விழுவுது. பரவாயில்ல, இறைவனுடைய அருள் போல இருக்குது, நாமளும் கடலில் ஸ்நானம் பண்ணுற மாதிரி. பூம்புகார் கடலிலே குளிப்பதற்காக அந்த சரபோஜி ராஜா டுவர்ட்ஸ் அந்த கடற்கரை பக்கம் போகிறான். அப்போ திருக்கடையூரை கிராஸ் பண்ணி போகிறான். இவர் என்ன பண்ணுறாருனா, அந்த ராஜா வரும்போது எல்லாரும் விவிஐபிஸ் இல்லையா, கூடவே வட்டம் மாவட்டம் எல்லாம் வரும், அப்படி எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது இவங்க எல்லாரும் மரியாதை கொடுக்குறாங்க. அப்போ அந்த அபிராமி பட்டர் மட்டும் எல்லாரும் ஏஞ்சி நின்று ஒரு மகாராஜா இல்லையா வணக்கம் வைக்கிறாங்க. இந்த அபிராமி பட்டர் என்ன செய்கிறாருன்னா, அபிராமியோட இந்த சன்னதி இன்றைக்கி நீங்கள் போனால் பார்க்கலாம், அங்கே சுவாமி சன்னதிக்கு பக்கத்திலேயே அபிராமி பட்டருடைய திருவுருவ சிலை இருக்குது. இவர் அப்படியே அங்கே உட்காந்து அப்படியே தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறார். இதே நாளில் தை அமாவாசை அன்னைக்கு மகாராஜா அப்படி சுற்றி சாமி கும்பிட்டுட்டு அம்பாவை பார்த்துட்டு வெளியில் வர்றான். எல்லாரும் ஏஞ்சி நிற்கிறாங்க. இவர் ஒருத்தர் மட்டும் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு. யார் இவர் அப்படின்னு ஒன்று பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கேட்குறாங்க. உடனே அவர் சொல்கிறார், இவர் கொஞ்சம் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர், பைத்தியம் மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கிறார், இருந்தாலும் இவர் எந்திரிக்க மாட்டாரா அப்படின்னு அந்த ராஜா அப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது அப்பயும் அவர் அபிராமி அபிராமின்னு சொல்கிறார். உடனே இந்த ராஜாவுக்கு கொஞ்சம் கோபம் வந்துடுது. நம்ம இவ்வளோ பெரிய மராட்டிய சரபோஜி ராஜா நம்மளை பார்த்து மரியாதை செய்யலேன்ட்டு இன்றைக்கி என்ன நாள் தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் கோபமாக கேட்டவுடனே அந்த அபிராமி பட்டர் சொன்னார், இந்த நாள் பௌர்ணமி நன்னாள் என்று சொல்லுகிறார். உடனே ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துடுது. இன்றைக்கி தை அமாவாசை, அமாவாசை அன்னைக்கு எப்படி பௌர்ணமி வரும், இன்றைக்கி அமாவாசை இல்லை இன்றைக்கு பௌர்ணமி நன்னாள் அப்படின்னு கண்ணை திறக்கல, கண்ணை மூடிக்கிட்டே சொல்கிறார். உடனே மகாராஜா கோபம் வந்துடுது. இன்றைக்கி மாலையில் 6 மணி 7 மணிக்குள்ளே ஆகாயத்திலே நிலவு வரவில்லை என்று சொன்னால் உன்னை நான் நெருப்பிலே இட்டு உன்னை மரண தண்டனை வழங்குவேன் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு போட்டுட்டு போயிடுறாரு. பக்கத்தில் ஒன்றா எழுப்பி விடுறாங்க, என்னப்பா இப்படி தப்பாக சொல்லிட்டு, இன்றைக்கி அமாவாசை தானே பஞ்சாங்கம் தேதிப்படி, இன்றைக்கி அமாவாசை அன்றைக்கி எப்படி நிலவு வரும் அப்படின்னு கேட்டவுடனே இவருக்கும் மனதில் ஒரு சின்ன தயக்கம் வருது. நேராக அபிராமி அன்னைகிட்ட போய் பிரார்த்தனை செய்கிறார். அம்மா, நான் என்ன செய்கிறேனோ தெரியாது, இன்றைக்கி மாலையில் இரவுக்குள்ளே நிலவு வரணும்னு சொல்கிறாரு. உடனே மாலையில் 5 மணிக்கெல்லாம் மகாராஜா உத்தரவின்படி கீழே நெருப்பு மூட்டி அந்த நெருப்பின் மேலே ஒரு பலகை வைத்து அதில் அந்த அபிராமி பட்டரை நிற்க வைத்து அவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிலவு வராட்டி அது கொஞ்சமாக கீழே இறங்கிக்கிட்டே வருது. அப்படி இறங்கும்போது அது நெருப்பில் விழுந்து அவருக்கு மரண தண்டனை, ராஜாவோட அந்த பிளான் படி. அப்பொழுது இந்த அபிராமி பட்டர் அற்புதமான ஒரு பாடலை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார் தமிழிலே. அனைத்து சான்றோர்களுக்கும் நன்றாக தெரிந்தது தான். இந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன், தவறாக நினைக்க வேண்டாம் ப்ளீஸ். உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சி திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் மாதுளம்போது மலர்கமலை துதிக்கின்ற மின்கொடி மென்கொடி குங்கும தோயம் என்ன அபிராமி எந்தன் விழித்துணையே அப்படின்னு அற்புதமான ஒரு பாடலை, அபிராமி அந்தாதி என்ற பாடலை அப்பொழுதுதான் பாட துவங்குகிறார். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே தம்பி. அந்தாதி அப்படின்னா யாராவது ஒரே ஒரு பையன், சும்மா ஜாலிக்காக தான் அந்த கேள்வி, பயப்படாதீங்க. அதோட இலக்கணம் என்ன, யாராவது ஒரே ஒரு பையன் சொல்லுங்க பார்ப்போம், அந்தாதினா எப்படி இருக்கும்னு. தம்பி என் கிளாஸாவது சொல்லுப்பா. ஒரு விவிஐபிஸ்லாம் இருக்காங்க, யாராவது ஒருத்தர் கேர்ள்ஸ் அந்தாதி மீன்ஸ் அதோட அப்படியே அங்கேயே நின்று சொல்லு, மைக்கெலாம் கிடையாது. நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சின்ன மைக் சொல்லுமா, யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல அந்தாதினா நம்ம நடத்தினோமேப்பா. தம்பி அப்புறம் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பாடம் நடத்தலைன்னு ஆகிடும்.
உங்களை நம்பி பந்தயம் கட்டிட்டேன்ப்பா, ப்ளீஸ். அந்தாதினா அப்படியே ஏஞ்சி அங்கேருந்தே சொல்லுப்பா, சும்மா. இது ஒன்றும் இல்லை மேடம், நம்ம பிள்ளைங்க பெண்கள்கிட்ட பேசவே பயப்படுவாங்க, அந்த மாதிரி நிறுவனம் அப்படி தானேப்பா. ஃபஸ்ட் இயர் யாராவது சொல்லுப்பா, அந்தாதினா என்ன, வாட் இஸ் மீன் பை அந்தாதி? சொல்லுமா, அப்படியே அங்கேயும் சொல்லு. அப்பா நல்ல பிள்ளைம்மா, என் தெய்வமே நீ நல்லா இருமா. எங்க உன் பேர் என்னம்மா? மகாலட்சுமி. அப்பா மகாலட்சுமி வந்து காப்பாத்துனுச்சு சிவகுமார் சார், நன்றி. மகாலட்சுமி இதுக்கு ஒரு பரத்தை கரவொலி கொடுத்து அந்த குழந்தையை பாராட்டுங்க. எந்த கிளாஸ் மேடம்? ஃபர்ஸ்ட் பிகாம் 3rd செக்ஷன். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ்மா, தேங்க்ஸ் மேடம். சாந்தியம்மா வேற பார்க்குறாங்க, சரியாகவே நடத்தல போல இருக்குது சிலபஸ்ன்னு. நன்றி நன்றி, தேங்க்யூ மகாலட்சுமி. ஒரு பாடலுடைய, ப்ளீஸ் கவனிங்க, செய்திக்கு வந்துடுவோம். ஒரு பாடல் இருக்குது தமிழில், அந்த பாடலுடைய கடைசி வரி, கடைசி வரியில் இருக்கிற கடைசி சொல், அப்படி கடைசி சொல் இல்லாட்டியும் கடைசி எழுத்து அடுத்து வருகின்ற பாடலுடைய முதல் எழுத்திலே முதல் சொல்லாகவோ அல்லது முதல் எழுத்தாகவோ வருமேயானால் இது அந்தாதி. இது 101 பாடல்களை கொண்டது. அபிராமி பட்டர் பாடிக்கிட்டே இருக்கிறார். ஒன்றும் நிலவு வர்றதுக்கான சிம்டம்ஸ் கொஞ்சம் கூட தெரியவே இல்லை. உடனே அபிராமி பட்டருக்கு ஒரு மனசு, ஒரு சின்ன தயக்கம் வருது. அதில் விழிக்கே அருளுண்டு அபிராமி வள்ளிக்கு வேதம் சொன்ன வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டு எமக்கு அல்வழி கிடக்க படிக்கே சென்று பாவங்களே செய்து பாழ் நரகர் தம்மோடு என்ன கூட்டு இணையேன்னு 71வது பாடல் பாடுகிறார். 71 சாங். அந்த 71வது பாடல் பாடுகின்ற பொழுது அந்த அபிராமி அன்னை, அன்பு பிள்ளைகளை மறந்து விடாதீர்கள், ஆகாயத்திலே அபிராமி அன்னை தோன்றி தன்னுடைய இடது காதிலே இருக்கக்கூடிய தோட்டை எடுத்து ஆகாயத்திலே, அந்த திருக்கடையூரை அபிராமி அன்னை ஆகாயத்திலே வீசுகிறாள். அடுத்த நொடி அந்த தை அமாவாசை என்று அழகான முழு திங்கள் பௌர்ணமி நன்னாள் தோன்றுகிறது. மன்னன் ரொம்ப ஐயோ நம்ம பெரிய தவறு செய்துட்டோம், ஒரு அபிராமி மீது பக்தி கொண்ட ஒரு பட்டர் பிரானை, ஒரு அடியாரை நாம் இப்படி மரண தண்டனை கொடுத்துட்டோமேனு உடனே அவரை அந்த நிலையிலிருந்து இறக்கி அவருடைய காலிலே விழுந்து வணங்கி போற்றுகிறான். அப்பொழுது அபிராமி பட்டர் 101 பாடல்களையும் பாடி நிறைவு செய்கின்றார். அதுதான் இன்றைக்கு உலகம் போற்றும் அபிராமி அந்தாதியாக திருக்கடையூரிலே இருக்கிறது. ஆத்தாளை எங்கள் அபிராமி வள்ளியை அண்டமெல்லாம் பூத்தாளை மாதுளம்பூ நிறத்தாளை புவியடங்க காத்தாளை அங்கையில் பாசாங்குசமும் கரும்பு வில்லும் சேத்தாளை அங்கையர் கண்ணியை தொழுவாருக்கு என்ன தீங்கு என்று சொல்லுகிறார். அந்த அபிராமி அன்னை கையிலே கரும்பு வில் வைத்திருக்கிறார். சுகர் கேன் போ. ரொம்ப அற்புதமான செல்வங்களையும் இன்பத்தையும் வாரி 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 வழங்கக்கூடியது இந்த அபிராமி அந்தாதி. அன்பு பிள்ளைகளே, பெண் குழந்தைகளே, உங்களுக்கெல்லாம் மனதிலே ஏதாவது ஒரு எண்ணம் இருக்குமேயானால், எந்த எண்ணமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம், அந்த எண்ணம் உடனடியாக பூர்த்தியாக வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த தம்பி சார் சீக்கிரம் சொல்லுங்க அப்படின்னு முதல் சீட்டுக்கு வந்துட்டார். இந்த அபிராமி அந்தாதி பாடல்களை முடிந்த அளவிற்கு 101 பாட்டையும் முழுமையாக பாடாட்டினாலும் தெரிந்த பாடல்களையாவது நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லா நலன்களும் வாரி வாரி வழங்கக்கூடியவள் அன்னை அபிராமி. அது மட்டுமல்ல அன்பு தம்பிகளே, இந்த அபிராமி பட்டர் பாடிய ஒரு அற்புதமான பாடல்தான் நமக்கு இன்று வரைக்கும் அந்த 16 செல்வங்களையும் வாரி வழங்குகிறது. கல்யாண வீட்டுக்கு போனால் வாழ்த்துவாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன 16 பெற்று அப்படின்னா 16 குழந்தைகள்னு அர்த்தம் இல்லை, 16 வகையான செல்வங்கள் என்று அபிராமி பட்டர் மிக அற்புதமாக சொல்லுகிறார். அந்த 16 செல்வங்களையும் தரக்கூடியது இந்த அபிராமி அந்தாதி. அது மட்டுமல்ல, இந்த திருக்கடையூருக்கு மேலும் மற்றொரு சிறப்பு இருக்குது. ஏஜி மேம் பார்த்துங்க ப்ளீஸ், டோர் லாக் ஆகிருக்கு, எனக்கு ஒரு இன்டிமேஷன் கொடுங்க ப்ளீஸ். இந்த அபிராமி பட்டருடைய இந்த திருக்கடையூர் கதை மட்டும் இல்லை, மற்றொரு சிறப்பும் இந்த திருக்கடையூருக்கு இருக்குது. அன்பு பிள்ளைகளே, மார்கண்டேயர் என்ற ஒரு முனிவர், ஒரு முனிக்குமரன், அந்த முனிக்குமரனுக்கு 16 வயதோடு அவனுடைய வயது பூர்த்தியாக போகுது. அதாவது 16 வயதில் அவன் இறந்து போகிறான். அப்படியே அவன் வரம் பெற்று அவங்க அப்பா அம்மாட்ட, அதுக்கு ஒரு பெரிய மார்கண்டேய மகரிஷியோட கதை பெருசாக இருக்குது, நேரத்தை கருதி சுருக்க சொல்லிடுறேன். அந்த மார்கண்டேய முனிவர் இந்த 16வது வயசில் அவன் இறப்பு, அன்னைக்கு இறக்கணும்னா அவனுக்கு தலைவிதி இருக்குது. அவனுக்கு என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா, ஒவ்வொரு நாளும் சிவபூஜை செய்வான். இன்றைக்கி நீங்கள் திருக்கடையூர் போனோம்னா நம்ம
கோயிலுக்கு போனோமா பிரசாதம் வாங்கி சாப்பிட்டோமான்னு வந்துடக்கூடாது. அங்கே என்ன விஷயம் இருக்குங்கிறத கொஞ்சம் கண்ணை திறந்து கொஞ்சம் டெப்த்தாக பார்க்கணும் அன்பு மாணவர்களே. அப்படி ஒரு நாள் இன்னையோட அவனுடைய கதை முடிய போகுது. 16வது வயசு பூர்த்தி ஆக போகுது. யமதருமன் பாசக்கயிறை வீசி அவனுடைய உயிரை பறிக்க போகிறான். அது வரைக்கும் அந்த மார்கண்டேயர் சிவபூஜை செய்துக்கிட்டு இருக்கார். அவனோட டைம் முடிய போகுது. கம்ஸ் டு த எண்ட். அவன் சிவபூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இல்லையா? ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணக்கூடியவன். யம தூதர்கள் வருகிறார்கள். முதல்ல யம தூதர்கள் தான் வர்றாங்களாம். தூதர்கள் வந்து மார்கண்டேயா விதி முடிஞ்சிருச்சு, டைம் முடிய போகுது, கிளம்ப, நான் உன்னுடைய உடலை விட்டுட்டு ஆன்மாவை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு நான் யமலோகம் செல்லணும்னு இவன் சிவபூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கார். யம தூதர்கள் முயற்சி பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்டக்கே நெருங்க முடியல, ஏன்னா சிவபூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கார் இல்லையா? இப்போ சிவபூஜை எவ்வளோ உயர்ந்தது பாருங்கள். அந்த சிவபூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களால ஒன்றும் செய்ய முடியல. உடனே எங்களால் முடியலன்னா ஹெச்ஓடிகிட்ட பிரின்ஸ்பால்கிட்ட தள்ளி விட்டுருவோம் நாங்கள். அது மாதிரி உடனே மேலே ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் யமதர்மன்ட்ட போய், யமதர்மராஜனே நாங்கள் அந்த மாதிரி போய் பூலோகத்தில் பாசக்கயிறை போட போனோம், எங்களுக்கு ஒன்றும் வழியிலும், நானே வர்றேன் அப்படின்னு யமதர்மனே எருமைக்கடா வாகனத்தில் வந்து அங்கே நிற்கிறார். உடனே யமதர்மன் வந்தவுடனே இந்த மார்கண்டேய மகர்ஷி வணங்குகிறான். சுவாமி, பூஜை முடிஞ்சிருச்சு, நான் உங்களை ஒன்றும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிலாம் கேட்கல, இந்த தீபாரதனை காமிச்சிட்டேன்னா அதோட பூஜை கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு, தீபாரதனை மட்டும் காமிச்சிட்டு நான் வந்துடுறேன் சுவாமினே. முடியாது அப்படின்னு பாசக்கயிறை எடுத்து வீசுவதற்கு யமன் தயாராகிறான். இவன் சின்ன குழந்தை இல்லையா? யமன் பாசக்கயிறை வீசினோடனே ஒரு சின்ன பயம் வருது. இவன் ஓடி சென்று அந்த மார்கண்டேயன் அந்த சிவலிங்கத்தை இருக அப்படியே கட்டி கொண்டு, சுவாமி இந்த தீபாரதனை எடுக்கிறதுக்குள்ளே பாசக்கயிறை போட்டாருன்னு சின்னதாக மனசு கலங்கி போய் அந்த சிவலிங்கத்தை கட்டி கொள்கிறான். யமதர்மனுடைய போராத நேரம் போல இருக்கு. இவன் வீசிய பாசக்கயிறு அந்த மார்கண்டேயனுக்கு மட்டுமல்ல, அந்த சேர்த்திருக்கிற சிவலிங்கத்து மேலேயும் விழுந்தது. இவன் ஆணவத்தினுடைய உச்சாணி கொம்பிலே இருந்ததுனாலே அதை பார்த்துட்டாவது எடுத்திருக்கலாம். அவன் டிபார்ட்மெண்ட்டு, அவனுடைய போஸ்டிங்காவது தங்கி இருக்கும். அதை பார்க்காமலே அவசரப்பட்டு இழுத்துட்டான். மார்கண்டேயர் மட்டுமல்ல, சிவலிங்கமும் சேர்த்து இழுத்ததனாலே சிவபெருமானுக்கு கடும் கோபம் வந்து அதிலே கால சம்ஹார மூர்த்தி, காலன் என்றால் யமதர்மன், அந்த யமதர்மனை சம்ஹாரம் செய்த மூர்த்தியாக இன்றைக்கும் நீங்கள் திருக்கடையூரில் அமிர்தகடேஸ்வரருக்கு வலது பக்கத்திலே பார்த்தால் கீழே யமதர்மனுடைய அந்த உருவம், மேலே கால சம்ஹார மூர்த்தியாக திருசூலத்தோடு சிவபெருமான் காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த திருவுருவச் சிலையை நீங்கள் பார்க்கலாம். கால சம்ஹார மூர்த்தியாக தோன்றி சிவபெருமான் தன்னுடைய இடது காலினாலே அந்த யமதர்மனை ஒரே ஒரு எட்டி ஒரு உதைச்சார். அந்த யமதர்மன் போய் எடுத்துக்கட்டி சாத்தனூர்னு பக்கத்தில் ஒரு ஊர் இருக்குது, அந்த ஊரில் போய் விழுந்தானான். அதில் ஒரு நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க, யமதர்மன் மயக்கம் போட்டு அதோட அவன் கதையே முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு கால் சிவபெருமான் அவருடைய இடது காலால் உதைச்சதுக்கே இப்படி ஆயிடுச்சு. வலது காலால் சிவபெருமான் உதைச்சிருந்தாருன்னா யமதர்மனுடைய டெட் பாடி கூட கிடச்சிருக்காது, எரிஞ்சு சாம்பலாக போயிருப்பாள். என்ன காரணம் தெரியுமா அன்பு தம்பிகளே? சிவபெருமானுடைய உருவம் என்பது அர்த்தநாரீஸ்வரருடைய திருமேனி. வலது பக்கம் சிவபெருமான், இடது பக்கம் பார்வதி தேவி. ஆக இடது பாதம் என்பது அம்மா, பார்வதி அம்மாவுடைய அந்த திருப்பாதம். அம்மானா கொஞ்சம் கருணை இருக்கும் இல்லையா? போனால் போயிட்டு போகுது, ஏதோ தெரியாமல் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம பிள்ளை தான் அப்படின்னு அந்த உதைக்கும் போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக உதைச்சாலாம் பார்வதி தேவி. சிவபெருமான் தான் உதைச்சார், இருந்தாலும் நம்ம பிள்ளை தானே, ரொம்ப அடிக்க வேண்டாங்க அப்படின்னு லேசாக கொஞ்சம் வேகத்தை குறைச்சதுனால அந்த யமதர்மனுடைய அந்த உடல் மட்டும் இருந்தது. மீண்டும் அவன் உயிர் பெற்று எழுகிறான் அப்படின்னு அந்த புராண கதை நமக்கு செல்கிறது. ஆக சிவபெருமான், அவருக்கு ஒரு பெரிய கோபம், ஏண்டா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெத்து, அதுக்கு ஒன்றை தான் நான் ஹெச்ஓடியாக போட்டிருக்கேன், நான் தான் உனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரே கொடுத்தது, நீ ஏன் மேலேயே பாசக்கயிறை வீசுறியான்னு சிவபெருமானுக்கு கோபம் வந்தது. ஆக சிவபெருமானுக்கே பாசக்கயிறு வீசி அதன் மூலம் காலனை சம்ஹாரம் செய்த மூர்த்தி. அதனால தான் இன்றைக்கும் அன்பு தாய்மார்களே, பெரியவர்கள் அத்தனை பேரும், பெரிய பெரிய 60 வயசு ஆனவங்க, 80 வயசு ஆனவங்க எல்லாம் அந்த கோயிலுக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு ஒரு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு ஒரு ஹோமம் ஏதாவது ஒரு வழிபாடு செய்துட்டு வர்றாங்க. என்ன காரணம் தெரியுமா அன்பு தம்பிகளே, அன்பிற்கினிய பெண் குழந்தைகளே? பாரத திருநாட்டுடைய கலாச்சாரம் இங்கே தான் இருக்கிறது. திருக்கடையூருக்கு ஒரு வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் வந்தார். ஒரு 10-15 பேர் வந்தாங்க. அவங்கெல்லாம் அந்த கோயிலெலாம் அப்படியே வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு, அப்படியே டெம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு, ஃபோட்டோ செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்காங்க. இன்றைக்கும் நீங்கள் அந்த திருக்கடையூர் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் நூற்றுக்கணக்கான சஷ்யப்த பூர்த்தி, 60வது கல்யாணம் ஒவ்வொரு நாளும். ஏன்னா அதுக்கு சனி ஞாயிறு ராவு காலம் ஒன்றும் கிடையாது. அந்த ஜென்ம நட்சத்திரம் என்ன வருதோ அந்த கணவனுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம், பர்த் ஸ்டார்
என்ன வருதோ அந்த 60-70 அங்கே நடக்கும். 80வது கல்யாணம் எல்லாம் வயசான தாத்தா பாட்டியாக உட்காந்துருக்கு. இவங்கெல்லாம் அப்படியே வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே போகிறாங்க. இப்போ பக்கத்தில் கேட்டார், என்ன இது யங் ஏஜில் தானே கல்யாணம் பண்ணுவாங்க, இவங்க என்ன 60 வயசில் மாலை போட்டுக்கிறாங்க, பல்லு போன கிளவியாக பாட்டி இருக்குது, தாத்தா வயசான தாத்தாவாக இருக்கிறாரு, இது 80 வயசில் இருக்குது. ஒரு தாத்தா வேற கொஞ்சம் கோச்சிட்டு உட்காந்துருக்கிறார். ஏன் தாத்தா கோச்சிட்டு உட்காந்துருக்கிறீங்க, 80வது கல்யாணம் பையன் செய்கிறானே, மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டியதானே, கல்யாணம் சரிதான், பொண்ணு அதே பொண்ணாகவே இருக்கேன்னு தாத்தா கோபத்தில் வேற உட்காந்துருக்காரு போல இருக்குது. அதனால இப்படிலாம் நிறைய காட்சிகள்லாம் பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு அந்த வெளிநாட்டுக்காரவங்க கேட்குறாங்க, என்ன இப்படி நடக்குது அப்படின்னே. அங்கெல்லாம் நம்மளுடைய பாரதத்தினுடைய கலாச்சாரம். எஸ் சார், சிவகுமாரை தனியாக தவிக்க விட்டுட்டீங்க. சரி, என்ன இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு கேட்ட உடனே அங்கே இருக்கிற அந்த பெரியவர்கள் எல்லோரும் சொல்கிறார்கள், பாரத திருநாட்டிலே மட்டும்தான் குடும்பமாக வாழுகின்ற கலாச்சாரம் உடைய நாடு நம்முடைய நாடு. 60 வயது 70 வயது 80 வயதாக இருக்கின்ற திருமணம் அதை பூர்த்தி என்று வைக்கிறோம். அவங்களுக்கு வந்தவங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம். 50 இயர்ஸ், அப்பா எங்களால் நம்பவே முடியல அப்படிங்கிறாங்க அந்த வெளிநாட்டுக்காரங்க. ஏன் 60 ஆண்டுகள் 50 ஆண்டுகள் எப்படி இந்த ஒரே மனைவி ஒரே கணவனோட உங்களால் வாழ முடியுதுன்னு அங்கே இருக்கிற அந்த வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவர்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டார்களாம். ஏன்னா அவங்க நாட்டில் அது மாதிரி கிடையாது. கல்யாணம் ஆன உடனே 2 வருஷம், அப்புறம் 3 வருஷம், அதுக்கப்புறம் இந்த மனைவி யாரோட தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன், இந்த மனைவி வேறு கணவரோட வாழ்வாங்க, இந்த கணவர் வேறு மனைவியோட வாழ்வாங்க. அங்கே ஒரு நம்மள மாதிரி குடும்ப தலைவன், குடும்ப பெயர், மேலே அப்பா, குடும்ப ரேஷன் கார்டில் இருக்கிற இந்த நேம் லிஸ்ட்டுலாம் அங்கே இருக்கா என்னன்னே தெரியாது. ஏதாவது 1-2 இருக்குமோ நம்ம தெரியல. அவங்களாம் அப்படியே ஜிக்ஸாக்காக வாழ்ந்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அதனால என்னுடைய அன்பு பிள்ளைகளே, இதிலிருந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன். இந்த மதர்ஸ் டே, ஃபாதர்ஸ் டே, ஆமாம் இப்போ பொண்ணு ஒன்று சொல்கிறா பாருங்க, லவ்வர்ஸ் டே, இது எல்லாமே வெளிநாட்டுக்காரங்க ஏற்படுத்தி வச்சது. அதை நம்ம யாரும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் ஏன்னா அந்த கதையை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப அது இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரியே ரொம்ப மோசமான, ஜஸ்ட்டு நமக்கு அது செட் ஆகாது, நம்முடைய பாரத கலாச்சாரத்துக்கு அது பொருந்தாது. உதாரணத்துக்கே சொல்லிடுறேன், இப்போ February 14 வேலன்ஸ் டேன்னு சொல்கிறோம். February 14 பையன் எல்லாம் முடிச்சு கேட்குறான், என்னமோ சார் சொல்ல போகிறாருன்னு. அந்த வேலண்டைன்ஸ் டே, மன்னிச்சுக்கணும், ஜஸ்ட் ஃபார் ஜோக்காக தான் சொல்கிறேன், அதை கூட நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண வேண்டியில்லை. ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ், அவ்வளோதான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிஸ்னஸ் தான் அது. அன்றைக்கி ரோஜாப்பூ பார்த்தீங்கன்னா 5000 ஒரு ரோஸ், 10,000 ஒரு ரோஸ். அது மட்டும் இல்லை, நான் கூட போய் அப்படியே பார்த்துட்டு வந்தேன், என்ன தான் இருக்குன்னு பார்த்துப்போமே, நம்ம என்ன லவ்வாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு. அதில் ஒரு கடையில் பார்த்தீங்கன்னா, அப்பா அந்த டோர் தரங்கப்பா, நான் பாட்டு பேசிகிட்டே இருக்க போகிறேன். ஜிஎஸ் சார், சிவகுமார் சார் ப்ளீஸ் பார்த்துங்க, நம்ம கதை ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. நான் ஒரு கடைக்கு போய் பார்த்தேன் தம்பிகளே, ஒரு அழகான வேலண்டைன்ஸ் கார்டு ஒன்று இருந்தது, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆர்டின் படம் போட்டு இருந்தது, அதில் என்ன பேரை எழுதிக்கலாம், இன்னொரு ஆர்டின் ஒன்று ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தது. இப்படி அந்த ஒரு ஆர்டின் இன்னொரு ஆர்டின் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்ததா, அதில் இங்கே 2வது வீட்டுக்காரமா 3வது வீட்டுக்காரமா பேரை எழுதிக்கலாம் இல்லையா. இப்போ ரெக்கார்ட் ஆகுதாப்பா, அது வேறு பயமாக இருக்குது. அப்படிலாம் அதில் செட் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஒரு யூடியூப்பில் வருதா நப்பினே மேடம், இதை கொஞ்சம் முன்னாடியே சொல்லக்கூடாதா நீங்கள்? ஐயோ, இப்போ நான் எப்படி ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்று வாழ்வது தான் பாரத திருநாட்டின் கலாச்சாரம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐயோ, இப்போ நான் மதியம் வேறு போய் சாப்பிடணுமே லன்ச்சுக்கு. சரி, என்னுடைய அன்பு தம்பிகளே, ஏனென்றால் இது ராமன் நடந்து சென்ற புண்ணிய பூமி. சரி, இந்த கதையை மட்டும் முடிச்சிடுறேன் ஃபாஸ்ட்டாக, மேடம் வந்து விஐபிஸ் வந்துட போகிறாங்க. இந்த கார்டை எடுத்து பார்க்கும்போது அவ்வளவு காஸ்ட்லி கார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, 10,000, இதெல்லாம் பியூர்லி பிஸ்னஸ். சரி, எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை, எங்கள் மனைவி கல்யாணம் ஆன புதுசில், February 14 நீங்கள் எனக்கு ஒரு saree கூட வாங்கி கொடுக்கலேன்னு கோவப்பட்டாங்க. எனக்கு இதெல்லாம் நம்ம கொண்டாடுறதில்ல, உன் பர்த்டேக்கு இல்லை நம்ம கல்யாண நாளைக்கு நம்ம கோயிலுக்கு போவோம் saree அப்படின்னு. அவங்களுக்கு February 14 ஒரு ஆசை. சரி, இதில் என்ன தான் பேக்ரவுண்டு ஸ்டோரி இருக்குன்னு இதை பற்றி நாம் ஒரு PhD பண்ணுவோமேனு அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா சொல்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. பட் விஐபிஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ, ஒரு ஜாலிக்காக அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறேன். வேலண்டைன்ஸ் டேன்னு அதை ஏன் கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா, ஸ்வீடன் ஆர் டென்மார்க், கரெக்டாக அந்த நாடு எனக்கு தெரியல, அந்த வேலண்டைனு ஒரு ஃபாதர் இருந்திருக்கிறார். உங்களுக்கு தெரியும், கிறிஸ்துவ மதத்தில் ஒரு பாதிரியார் படிக்கிறதுக்கு ஒரு 3 years 4 years கோர்ஸ் படிக்கணும். அங்கே அவர் படித்து முடித்த பிற்பாடு அங்கே ஒரு நன் சிஸ்டர், அதுலேயே பெண்கள் இருப்பாங்க, பெண்கள் இருக்குது, அதுக்கும் படிக்கிற கோர்சஸ் இருக்குது.
இந்த வேலண்டைன்கிறவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, இவர் ஃபாதர் போய் படிக்க போனோம்னா அதோட போயிருந்துருக்கலாம், இல்லை இல்லற வாழ்க்கை வேணும்னா இல்லற வாழ்க்கையில் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாழ்ந்துருக்கலாம். அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அந்த வேலண்டைன், சிவகுமார் சார் ப்ளீஸ் பார்த்துங்க, டோர் லாக் ஆயிரு, நம்ம வேற காதல் கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், மேடம் தெரிஞ்சா திட்டுவா. அந்த வேலண்டைன்ஸ் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, அங்கே இருக்கிற ஒரு நன் சிஸ்டர் ஒரு காதல் புரிஞ்சிருக்கிறார். அந்த அம்மா என்ன ஐ லவ் யூன்னு சொல்லியிருப்பார் போல இருக்குது. அந்த அம்மா வேண்டாம், நான் இயேசுநாதரை தான் என்னுடைய கணவராக நினச்சிப்பேன். அவங்க இல்லைப்பா, உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது, ஒவ்வொரு நன் சிஸ்டர்ஸ் அவர்கள் அத்தனை பேரும் பதவி பிரமாணம் எடுக்கிற மாதிரி அவர்கள் அந்த ரோல் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி இயேசுநாதரே என்னுடைய கணவர்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க எடுத்துக்கணும். அப்படி தான் இருக்குது. அதுக்கு ஒரு தனி கதையே இருக்குது, அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த வேலண்டைன் ஃபாதருக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தம் வந்துருச்சு. சுகத்தோடு பதிவு செய்கிறேன், இனிமேல் நீங்கள் யாரும் அதை கொண்டாட மாட்டீங்க, அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். அந்த வேலண்டைன் ஃபாதருக்கு படித்தவர், ஃபாதர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கார். ஐயோ பாவனும் முடியல அவரால், அதனால் அவர் தன்னைத்தானே தூக்கு போட்டு இறந்துடுறார். அந்த நாள் தான் February 14th. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், February 14th அன்னைக்கு வேலண்டைன்ஸ் ஃபாதருக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கணும். அதுதான் செய்ய வேண்டுமே தவிர அன்னைக்கு போய் நம்ம காதல் அன்னைக்கு போய் நம்ம காதல் புரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதை நம்ம சொல்லும்போது அப்புறம் என்னுடைய மனைவி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா. அதனால எல்லாமே இந்த மேல்நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தினுடைய தாக்கம் இல்லாமல் நம்முடைய பாரத திருநாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தின்படி நாம் வாழ்வதற்கு கற்றுக்கொள்ளணும். அதற்காக தான் இந்த விழாக்கள், அதற்கு தான் இந்த ஆனுவல் கன்வென்ஷன். எவ்வளோ பேர் வந்து பேசுகிறாங்க, எத்தனை கோயில், எத்தனை விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க, சுவாமிஜியோட டாக், வேதாந்தா டாக், எல்லாம் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா நாம வாழணும். நம்ம மேல்நாட்டுடைய கலாச்சாரம் நமக்கு தேவையில்லை. குறிப்பாக வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் நம்ம அதை அந்த ஐடியாலஜிஸை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம், கம்ப்யூட்டர் அறிவு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஆனால் பாரத திருநாடு தான் விஸ்வகுரு. அதுவும் இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்திருந்து பாருங்கள், இந்த பாரத நாடு எங்கே செல்ல போகிறது என்பதை உங்களுக்கே தெரியும். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாரத திருநாடு கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, 1 வருஷம் நினைக்கிறேன், நம்மை ஆட்சி செய்த, மறந்துடாதீங்க தம்பி, ஏறத்தாழ 600 ஆண்டுகள் நம்மை அடிமைப்படுத்திய பிரிட்டிஷர்ஸ் அவர்களை பின்னுக்கு தள்ளி பொருளாதாரத்தில் நாம் 5th பிளேஸுக்கு வந்திருக்கிறோம். எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இது! நாம் 5வது இடத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். கை அப்படி காட்டுறதுனால வேறன்னு நினச்சிக்க வேண்டாம். 5th பிளேஸுக்கு எப்படி வேணா வச்சுங்க, 5th பிளேஸுக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். பின்னுக்கு தள்ளி இருக்கிறோம் வெள்ளையர்களை. எவ்வளவு பெரிய விஷயம்! நம்மை ஆண்டவர்கள், நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு போனவங்க. ஆக இன்னைக்கு இந்த ஜிடிபி ரேட்டிங் எல்லாத்துலேயும் அற்புதமாக நம்முடைய பாரத திருநாடு உயர்ந்த இடத்திலே போய் கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு உங்களைப் போல இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள், சைனா நம்முடைய நாட்டை பார்த்து பயப்படுறான். எதுக்கு? ரஃபேல் விமானம் 16 விமானம் வச்சுருக்கோங்கிறதுக்காகவா? இல்லை. லடாக்கில் 15 கிலோமீட்டர் ரோடு போட்டு வச்சுருக்கிறோம். வெளி உலகத்துக்கு கேட்டால் அது பஸ்ஸு போகிறதுக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அவசரத்துக்கு வேணும்னா ரஃபேலியே அதில் இறக்கிக்கலாம். அதுதான் நம்ம அஜித் ஜோகாவோட பிளான் அது. அதனால் லடாக்கில் நாம் இது மாதிரி ரன்வேலாம் போட்டு வச்சுருக்கோமே, அதை பார்த்து சைனா பயப்படுறானா? இல்லை. என்னுடைய அன்பு தம்பிகளே, அன்பு மாணவர்களே, சுவாமி தயானந்தா கல்லூரி மாணவர்களை பார்த்து தான் சைனாக்காரன் பயப்படுகிறான் என்பதை மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த்.
அன்பிற்கினிய மாணவ செல்வங்களே, நான் காலையில் நீங்கள் இடைவேளை நேரத்தில் செல்லும் பொழுது சொன்னேன், அதற்கு முதலில் சான்றோர் பெருமக்களை மனமாற பணிந்து வணங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏனென்றால் மூத்தோர்கள் நமக்கு அமிர்தம் போன்றவர்கள். அவர்களை வணங்கி வாழ்க்கையை தொடங்குவது தான் நமக்கு நிறைவினை தரும். காலையில் நீங்கள் எழுந்து போகும்போது சொன்னேன், நீங்களும் எனக்கு நிறைய சொல்லி இருக்கிறீர்கள், அதை நான் கேட்கிறேன். அப்படித்தானே? புரிகிறதா? நீங்கள் சொல்வதை நான் கேட்கிறேன், நான் சொல்வதையும் நீங்கள் கேட்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஒழுக்கம் என்பது அவ்வப்பொழுது பின்பற்றப்படுவது அல்ல. இப்போ உதாரணமாக ஒரு பயிர், ஒரு செடியை நடுகிறோம் என்றால் அது நட்டு, அது இயற்கை என்கிற தாய், அதோட அம்மா இயற்கை. அந்த இயற்கையினுடைய தொடர்பை அது முழுமையாக பெற்றுக்கொண்டு பூரணம் அடைகிறது. அதுபோல தான் நம்முடைய போற்றுதலுக்குரிய சுவாமிஜி நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பூரணமாகணும். நாம் பூரணம் என்பதை எப்பொழுது உணர்கிறோமோ அப்பொழுது யாரிடத்தும் போய் எதையும் கேட்க தேவையில்லை. நாம் எப்பொழுது பூரணமாவது என்றால், பட்டமும் கயிறும் போல் பறக்க நின்ற சீவனை திட்டவும் கூடாது. பட்டமும் கயிறும் போல பரம்பொருளும் நாமுமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்ந்து வருகிறோம். இந்த பிறவி பெருங்கடலை நினைந்துவது தான் நமது குறிக்கோள். குறிக்கோள் இல்லாது கெட்டேன் என்பார் நாவுக்கரசு சுவாமிகள் 80 வயதில். ஆனால் அவர்களுக்கு சொல்ல ஆள் இல்லை. உங்களுக்கு சொல்ல எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள். போற்றுதலுக்குரிய நம்முடைய சுவாமிஜி அவர்கள் உலகம் முழுக்க சென்று மனித பிறவியினுடைய தத்துவத்தை அவ்வளவு வேதங்கள், உபநிடதங்கள், இன்னும் என்னென்னவோ உபதேசங்கள், பெரியோர்கள் உபதேசங்கள், சுவாமிஜியுடைய குருநாதர்கிட்ட பெற்றதெல்லாம் சேர்த்து எல்லாவற்றையும் வாரி மழை மேகம் போல வாரி உலகம் முழுக்க இறைத்து சென்றிருக்கிறார்கள். அதில் ஒரு துளியாவது நாம் பெற வேண்டியது நமது கல்லூரியில் படிக்கின்ற நமக்கு அழகு. எப்படி கண்ணுக்கு அழகு மை அல்ல, ஹைடெக்ஸ் மை அல்ல, அதுவும் அழகுதான். ஆனால் கண்ணுக்கு அழகு கண்ணோட்டம் என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதனால் இரக்கத்தோடு நீங்கள் யாரையும் பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் கண்ணிலே உயிர் இருக்கிறது, கண்ணிலே இறைவன் இருக்கிறார். மண்ணில் மட்டுமல்ல, நமது கண்ணிலும் இருக்கிறார். அதனால் தான் யாரையாவது பார்க்கும்போது கருணையோடு பார்க்க வேண்டும். சுவாமிஜியுடைய கண்களை பாருங்கள். மிகுந்த மகிழ்ச்சி தம்பி, வாழ்க வளமுடன். நீங்கள் நமது சுவாமிஜி வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து அவருடைய உரையை கேட்பீர்கள். அமைதியாக தான். ஒழுக்கம் என்பது ஒரு நாள் அல்ல, வாழ்நாள் முழுக்க பின்பற்ற வேண்டும். அரங்கத்தில் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். நன்றி, நன்றி, நன்றி. தமிழ்துறை தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. அன்பிற்கினிய மாணவ செல்வங்களே, நம்முடைய முதல்வருடைய ஆணைக்கிணங்க இந்த செஷனானது நாளைய தினம் திட்டமிட்டபடி நம்முடைய ஷெட்யூல் படி தொடங்க இருக்கிறது. ஆகவே மாணவ செல்வங்கள் மதிய உணவிற்கு செல்லலாம். ப்ளீஸ் வெயிட். சிறப்பு விருந்தினர்கள் விஐபி சென்ற பிறகு நீங்கள் உங்களுடைய வகுப்பறைக்கு செல்லுமாறு. கவலைப்படாதீங்க, கிளாஸ் கிடையாது, போய் சாப்பிட்டு ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூப்பா, தேங்க்யூ. என்ன மகிழ்ச்சி பார்த்தீங்களா? தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் சில நிகழ்வுகள் காலத்தை ஒட்டி நமக்கு இதுவாக இருக்குது. சொல்லிடுமா, ஈவினிங் 3:30க்கு நமக்கு மியூசிக் கான்சர்ட் பை ஸ்ரீரஞ்சனி சந்தான கோபாலன். 3:30. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயின்டைன் சைலன்ஸ் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ சார்.